Hi my dear students, our 117 days targets already 29 targets are completed. Today our target is 30, target 30. Again and again I am telling that who are willing to get the seat in Sainik school entrance exam, who are a strong desire to study in Sainik school. Why? Because already I told this, what is the importance of the Sainik school, what is the difference between the normal regular schools and Sainik schools. So if you have that desire, if you have the desire, your aim will not complete. For that desire you have to do the hard works. By the doing hard work only you can fulfill. So for that, here we are we are going and you are running for the success. Okay, in the way there are many mistakes will come, but those mistakes before reaching the final exam only we have to identify, okay, and we have to correct ourselves. That is very very important. And also my dear students, everyone is watching classes, doing homework, but here who will think different way, who will think in the separate way, they only will become a successful person. So that's why I am giving the different questions with the different explanation and analysis also, right? So here see the question from cube roots. If the questions are from cube roots, how can we handle? What type of questions from the cube roots? How can we identify the answer? Is it cube root means is it very lengthy or is it very easy, or is there any other way to solve the cube roots? And also how the questions will form from the cube roots, and how the options will confuse. These all we discuss in this class. Okay, right, see here, find the value of cube root of 216 minus cube root of 125. This is cube root, my dear students. This is cube root of, okay, here 3 is there, so that is cube root. If any number is not there, square. If the 3 is there, that is called cube root. That means this number multiply 3 times. Okay, one number is multiplied by 3 numbers, that is called 216. Okay, we find that one. Okay, we have to find out. So if the options are there, okay, here the options are there. Option A 1, option B -1, option C 91, option D 6 by 5. If you don't know the cube root, immediately here the minus is there. So 216 minus 125, that means 1. Here 11 minus 1, so here, so 9, 11 minus 2, 9, 91. Yes, here 91 is there. So I will write the root 91 is the answer. Some people will think like that who don't know the cube roots. Okay, exactly right only. 216 minus 125 means 91 only. So 91 is there in the options. So that is the answer. Yes, exactly. Almost 70% people will think like that only. But this is not correct. Then what is the correct answer? So cube root of 216. If you know the cube root of 216, you know, yes, 6 is the cube root of 216 is 6. That means 6 into 6 into 6 is the 216. And also cube root of 125 value is 5. Why? Because 5 into 5 into 5 is 125. That means 6 minus 5, 1 is the answer. Why? Because in the place of 216 we can keep the 6. In the place of cube root of 125 we can replace the 5. Why? Because cube root of 216 value is 6. Cube root of 125 value is 5. 6 minus 5 is 1. That means option A is the correct answer. See, the question is very simple if you know the cube roots. That's why I am telling that up to 20 cube roots, if you know, if you learn, it is very easy. Up to
at least up to 10 cube roots. If you learn, it's going to very easy. Otherwise you have to find out the cube roots to each and every number. That will leads to wastage of time. Okay, if you know that 216 means directly, so ending digit is 6, 6 6 are 36 and 4 4s are also 16. So here 4 is 4 cube means 64, not the 216. So you go to the 6 is the exactly answer, like that. Okay, for the 5 on ending 5, it's we can check with the 5 only. 5 into 5 into 5, 5 5 is 25, 25 is 125, exactly 5 only, that is. So like that, 6 and 5, 6 minus 5, here the symbol, what is the symbol is here? Minus. So 6 minus 5, 1. And this symbol also very important. Sometimes they will give the divide, division. So if you divide, see if you look the option D, 6 by 5, 6 by 5. So if you think that divided by, here the 6 by 5, maybe you can write. So you can observe the symbol also. Symbol means minus. That's why 6 minus 5 is the 1 is the correct answer. So here minus 1 is also the. See here in the options they are trying to confuse you. They are trying to confuse. So first they want to confuse like 216 minus 125, 91. Yes, 91 is there. First one, number 1 confusion. Okay, created by the examiner. And second one is. You know the cube roots, no problem. You know the cube roots means you will find the cube root of 216 is 6 and cube root of 125 is 5. Yes, I know the cube root, so I found that. You forget about the symbol, maybe 6 by 5 is there. D. Second confusion. They want to confuse you. So second confusion is, you know 6, this is the 6, this is the 5. You will observe the, yes, 6 is there, 5 is there. So pick up the option D answer. But that is not correct answer. Why? Because minus is there. Okay, so option D also they wants to confuse you. They wants to do like that. That's why they gave the options like this. 6 by 5 y is also not our answer. Why? Because if you observe the symbol, it is first if you observe the cube root, then we found this. If you cannot observe the cube root directly, you will minus. That means option C is the correct. So that step is completed. Maybe you observed the cube root, then you found the values of cube root of 216, cube root of 1.5. Again they want to confuse. Yes, 6 is there, 5 is there, 6 by 5 is the answer. No, why? Because here the minus symbol is there. So 6 minus 5, 1. Again they want to confuse that minus 1. But 6 minus 5 is the positive number, so 1. So they tried to confuse 3 times. But if you know the proper value, if you observe the symbols, if you observe the each and every point which given in the question, nobody will confuse you. Nobody will take the 3 marks from your side. Right? So like this you have to think, my dear students. Okay? So నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. క్యూబ్ రూట్ 216, క్యూబ్ రూట్ 125. ఒకవేళ క్యూబ్ లేదు అని మనం అనుకుంటే కనుక 216 మైనస్ 125 91. సో మేబీ మీరు అలా పెట్టేయచ్చేమో అని చెప్పేసి ఆప్షన్ సిలో 91 చెప్పారు. ఒకవేళ మీకు క్యూబ్ రూట్స్ రాకపోతే కనుక మీలాంటి కొంతమంది 91 అని పెట్టేస్తారు. సో నెంబర్ 1 కన్ఫ్యూజన్ అది. అంటే ఆప్షన్ సిలో పెట్టారు కన్ఫ్యూజన్. సో అది కాదు అని మనకు తెలియాలంటే మనకి క్యూబ్ రూట్స్ తెలియాలి. సో క్యూబ్ రూట్స్ తెలిసాయి. అప్పుడు క్యూబ్ రూట్ 216 వాల్యూ 6 వచ్చింది, క్యూబ్ రూట్ 125 వాల్యూ 5 వచ్చింది. మీ క్యూబ్ రూట్ తెలిసింది, అయినా కానీ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఎస్, దీని వాల్యూ 6, దీని వాల్యూ 5. కాబట్టి 6 by 5 ఇచ్చాడు ఆప్షన్ డిలో. మేబీ ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు. 6 by 5 ఇచ్చారు, కానీ మీరు అప్పటికి కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే సింబల్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు 6 by 5 ఎలా వస్తుంది? కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. ఎస్, మీరు 2 వేస్ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది, తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయారు డేంజరస్ నుంచి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వే. ఎస్, అప్పటికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు, ఇంకా ట్రై చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ఎగ్జామినర్. అప్పుడు ఏం చేశారంటే 6 minus 5 నువ్వు చేస్తావని అర్థమైంది. 6 minus 5 1. ఏ1 -1 +1. కొంతమంది మైనస్ చేశాం కాబట్టి -1 వస్తుందేమో అని థింక్ చేస్తారేమోనని, కానీ ఈ 2 స్టెప్ చేసిన వాళ్ళు చేసేస్తారు. ఓకే, మేబీ అట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. అంటే 6 minus 5 చేశారు కదా, 6 మైనస్ చేశాను కదా, కాబట్టి -1 వస్తుందని ఆప్షన్ బి పెట్టి రాంగ్ చేస్తామని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. కానీ మనం బాగా ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ కాబట్టి నో 6 ఈజ్ ద బిగ్ నెంబర్, 5 ఈజ్ ద స్మాల్ నెంబర్. సో మైనస్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాము. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు అర్థమైందా? సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు చూసారా? 3 times వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని చూసారు, కానీ మనం తప్పించుకొని మన ఆన్సర్ని మనం ఫైండ్ చేయగలిగాము. అది ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్నటువంటి
కొత్త విషయం. చూసారా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోకపోతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మన 3 మార్క్స్ లాస్ అవుతాం కదా, అవునా కదా? సో ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇలాంటి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. ఆప్షన్స్ కూడా ఇలా నేను క్రియేట్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. ఎగ్జామ్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేసేయాలి అని ట్రై అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అంటే దట్టింగ్ బట్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయాలని, కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు. మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయాలి, వీళ్ళు ఎంతవరకు క్యాపబిలిటీ ఉంది, దే వాంట్ టు టెస్ట్ యూ. ఓకే, అందువల్ల ఇలా చేస్తున్నారు తప్పితే మీది ఎంతవరకు మీరు చేయగలుగుతారు అనే ఉద్దేశంతో. కాబట్టి మనము బాగా స్మార్ట్గా ఆలోచిస్తాము కాబట్టి మనం అసలు మిస్టేక్ అనేది పెట్టకూడదు. ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇప్పుడే చేసేద్దాం. అందుకే ఈ 170 టార్గెట్స్ మన అందరి కోసం. మరి బాగుంది కదా క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా మనం నేర్చుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బై.